pengine kuliko hata mimi. Kila nikigeuka wanamfahamu zaidi Mwalimu Nyerere. Tunaye hapa mama yetu, Mama Maria Nyerere pamoja na familia yake. Wapo pia makamu wa rais na mawaziri wakuu wastaafu ambao walifanya kazi kwa karibu na baba wa taifa. Lakini pia wapo waliokuwa wasaidizi wake wakati akiwa rais na hata alipong'atuka madarakani, akiwemo mzee Mkapa, mzee Msekwa, mzee Butiku na kadhalika. Sasa nimejiuliza, hivi kweli mimi John Pombe Joseph Magufuli nitawaambia nini watu hawa ambao hawakifahamu kuhusu baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere? Hata hivyo, napenda nitumie fursa hii kwanza kabisa kuishukuru taasisi ya Mwalimu Nyerere kwa kunikaribisha kushiriki kwenye tukio hili ambalo kama nilivyosema ni tukio kubwa na la kihistoria. Lakini kwa namna ya pekee kabisa, namshukuru sana mzee Museveni. Namshukuru sana mzee Museveni kwa kukubali mwaliko na kuweza kuungana nasi kwenye tukio hili. Nakumbuka alipokuja Chato mwezi Julai 2019, mzee Museveni, kama utakumbuka, ulisema kuwa kwako wewe na kwa baadhi ya viongozi wengi wa kisiasa barani Afrika, Tanzania ni mahali pa hija. Ni sawa na miji mitakatifu ya Meka kwa Waislamu au Roma kwa Wakatoliki. Wewe ni Tanzania. Hivyo basi narudia tena kukukaribisha Tanzania kwa ajili ya kufanya hija yako ya kisiasa. Mheshimiwa Rais Museveni na ndugu viongozi, ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kama nyote mjuavyo, tupo hapa kwa ajili ya shughuli kubwa mbili. Kwanza ni kuzindua jengo la taasisi ya Mwalimu Nyerere. Uzinduzi wa jengo tayari tumeufanya mimi na Mheshimiwa Rais Museveni. Tumepata pia fursa ya kutembelea baadhi ya maeneo ya jengo hili. Jengo ni zuri sana. Kwa kweli jengo ni zuri. Sikupata kulitembelea hili mwanzoni. Na unavyojua, unapokuwa rais huendi mahali ambapo unapataka. Unapelekwa mahali wanapotaka wao. Kwa hiyo sikupata nafasi hata ya kusogea hapa. Nafasi hiyo najua mzee Kikwete ameshaipona sasa hivi, anaweza akaenda mahali popote anapotaka na mzee Mkapa. Lakini ni ukweli kwamba jengo hili lina hadhi ya baba wa taifa. Ninyi wenyewe mnaweza kushuhudia jinsi ukumbi huu ulivyo mzuri na wa kisasa kabisa. Hivyo basi napenda kutumia fursa hii kuipongeza taasisi ya Mwalimu Nyerere kwa kutekeleza mradi huu. Kama nilivyosikia kutoka kwa viongozi wa taasisi, wazo la kujengwa kwa jengo hili liliasisiwa na baba wa taifa mwenyewe. Hivyo basi nawapongezeni kwa kufanikiwa kutimiza ndoto yake. Na huu ni uthibitisho mwingine wa maono ya mbali aliyokuwa nayo baba yetu wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kusema kweli kabisa, baba wa taifa alikuwa na maono ya mbali sana. Baba wa taifa wakati wa uongozi wake alianzisha viwanda vingi. Alianzisha ranchi na mashamba makubwa. Yeye ndiye aliyebuni wazo la mradi wa umeme wa bonde la mto Rufiji. Yeye ndiye aliasisi wazo la kuhamishia makao makuu ya nchi Dodoma. Lakini hata mawazo yake tu ya kusema
tuache kuvuna madini yetu mpaka pale tutakapokuwa na uwezo wa kuyavuna, inadhihirisha jinsi baba wa taifa alivyokuwa na maono ya mbali. Hivyo basi narudia tena kuipongeza taasisi ya Mwalimu Nyerere kwa kuendelea kuyasimamia na kuendeleza mambo mazuri yaliyoasisiwa na baba wa taifa, ikiwemo kujenga kitega uchumi hiki. Nimefarijika sana kuona kuwa ndani ya jengo hili kutakuwa na maktaba, duka la vitabu pamoja na sehemu ya nyaraka za kumbukumbu, yani archives, kuhusu masuala ya harakati za ukombozi, amani, umoja na maendeleo. Mambo haya yote ndiyo yaliyopiganiwa na baba wa taifa wakati wa uhai wake. Hilo ni swala zuri sana. Hivyo basi nina imani kupitia maktaba na archives hiyo, vizazi na vizazi vitatambua mchango wa baba wa taifa na kuendelea kumwenzi. Mheshimiwa Rais Museveni, ndugu viongozi na wananchi wote mliomo humu, napenda pia kutumia fursa hii kuwashukuru wadau wote waliofadhili ujenzi wa jengo hili. Kama mlivyosikia, ujenzi wa jengo hili umegharimu dola za Marekani milioni 77.7, zingine zikaongezwa baadaye, ambapo kampuni ya ujenzi ya serikali ya China CRGE Estate Limited imetoa dola za Marekani milioni 55.9, na wakati Benki ya Dunia imetoa dola za Marekani milioni 21.8. Najua fedha hizo sio za bure, zimetolewa kibiashara kwa kutumia utaratibu wa Build, Operate and Transfer BOT. Lakini hatuna budi kuwashukuru, na hasa kwa kuwa waliokuwa wameombwa ni wengi, lakini hawa wawili ndio walikubali kushirikiana na taasisi ya Mwalimu Nyerere. Tunawashukuru sana, na nimefurahi Mheshimiwa Balozi wa China na mwakilishi wa Benki ya Dunia kutoka Washington pamoja na mwakilishi wa kampuni ya CRGE kutoka China wapo hapa. Tunaomba mpokee shukrani zetu nyingi sana. Nitumie fursa hii pia kumshukuru na kumpongeza mtangulizi wangu Mheshimiwa Rais mstaafu Mzee Kikwete, ambaye wakati wa uongozi wake alitoa kiwanja cha kujenga jengo hili wenye ukubwa wa mita za mraba 5,600, ambapo kwa sasa thamani yake inakadiriwa kufika dola za Marekani milioni 5. Mzee Kikwete, umemwenzi kikamilifu baba wa taifa. Hongera sana. Umemwenzi kwa vitendo baba wa taifa letu. Wito wangu kwa watu watakaofanya kazi kwenye jengo hili, wakiwemo wamiliki wa hoteli, jitahidi sana kufanya kazi kuendana na hadhi ya baba wa taifa. Fanyeni kazi kwa kujituma, uweledi na uadilifu mkubwa, bila rushwa, maana hizo ndizo sifa za baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, swala la pili ambalo ni kubwa zaidi lililotukutanisha hapa leo ni pamoja na kumbukizi la baba wa taifa ambaye mwaka huu atatimiza miaka 20 tangu alipoaga dunia tarehe 14 Oktoba mwaka 1999. Na hapa ndipo haswa pale niliposema kuwa napata ugumu kidogo wa niseme kitu gani. Mbali na uwezo wa watu wengi wenye kumfahamu vizuri baba wa taifa katika hadhira hii, ugumu ninaupata pia unatokana na ukweli kuwa kama nyote mjuavyo, baba wa taifa Mwalimu Nyerere alikuwa na sifa nyingi, tena sifa nyingi sana ambazo sio rahisi kwa mtu kuzieleza kwa saa moja au siku moja. Mmoja wa rafiki yake wakubwa, Rais mstaafu wa Zambia Mzee Kennedy Kaunda, aliwahi kusema, na nanukuu, Julius Kambarage Nyerere is a man of rare qualities, an outstanding intellectual, honest intellectual,
mass mobilizer and organizer, administrator and the lover of mankind, all rolled into one. His humanity is very appealing. An outstanding visionary, he is also a pan-Africanist and an internationalist of great courage. Mwisho wa kunukuu. Hii inadhihirisha kwamba baba wa taifa alikuwa na sifa nyingi, ni nyingi. Hata hivyo, kwa ajili ya siku hii ya leo nitahitaji kueleza kwa kifupi sifa kubwa 3 alizokuwa nazo baba wa taifa, na ambazo binafsi natamani sana sisi wa Tanzania, wa Afrika na dunia kwa ujumla tuzitafakari kwa kina, na ikiwezekana tuziwekee mikakati ya kuziendeleza kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Moja ya sifa kubwa ya baba wa taifa aliyokuwa nayo ilikuwa ni mtetezi haki za wanyonge. Mwalimu Nyerere alikuwa hapendi kuona nchi, kikundi au mtu anaonewa kwa sababu ya rangi yake, kipato chake, elimu yake, historia yake, mahali anapotoka na kadhalika. Hii ndiyo sababu alikubali kuacha kazi kwenye serikali ya ukoloni ili kuwaongoza Watanganyika kupigania uhuru na kufanikiwa mwaka 1961. Lakini sio hiyo kwamba alitetea haki za wanyonge wa Tanganyika au wa Tanzania peke yake. Alipigania haki hadi nje ya mipaka ya Tanzania. Na hii ndiyo sababu wakati wa uongozi wake Tanzania ilishiriki kikamilifu kwenye harakati ya ukombozi wa nchi zingine. Baba wa taifa alikuwa mwenyekiti wa kamati ya ukombozi wa OAU na alisaidia sana harakati za ukombozi kwenye nchi zilizopo kusini mwa bara la Afrika: Angola, Afrika Kusini, Msumbiji, Namibia, Zambia, Zimbabwe. Jitihada zake pia zilivuka hadi mipaka ya bara la Afrika. Baadhi yetu mtakumbuka mkifahamu jinsi Tanzania enzi za baba wa taifa alivyosimama kidete kwa kushirikiana na nchi nyingine hadi kufanikisha China kupata kiti kwenye Umoja wa Mataifa. Na bahati nzuri Mheshimiwa Balozi amelizungumza hili hapa. Ni bahati mbaya tu kwa sababu ya ugonjwa, leo mwenyekiti wa taasisi ya Mwalimu Nyerere, Mheshimiwa Dr. Salim Ahmed Salim hayupo. Yeye anafahamu vizuri zaidi jinsi baba wa taifa na Tanzania ilivyoshiriki. Hii inadhihirisha kuwa baba wa taifa alikuwa mtetezi wa wanyonge duniani kote. Na katika kutetea hiki na katika kutetea haki za wanyonge hakuwa mwoga. Alikuwa tayari kugombana au hata kuvunja uhusiano na mataifa makubwa. Mathalan, kwa sababu ya kupigania haki za Zimbabwe na Afrika Kusini, Tanzania chini ya baba wa taifa aliwahi kuvunja uhusiano na baadhi ya mataifa makubwa, lakini pia ilikuwa tayari kujitoa kwenye Jumuiya ya Madola. Sifa nyingine ya baba wa taifa, alikuwa mpenda umoja na mshikamano. Aliamini kuwa watu au mataifa yenye umoja na mshikamano, hata kama umoja wao hautawafanya wawe matajiri, lakini utawasaidia wasiwe wanyonge wa kunyanyaswa na mtu, kikundi au taifa lolote. Ni kutokana na kupenda umoja, baba wa taifa alikuwa tayari kusubiri uhuru wa Tanganyika ili kuzisubiri Kenya na Uganda. Lakini swala hilo lilipoonekana kutofanikiwa, baba wa taifa na mwenzake mzee Abedi Amani Karume, rais wa kwanza wa Zanzibar, waliunganisha mataifa yao na kuunda taifa moja la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, taifa pekee barani Afrika ambalo mipaka yake haitokani na mipaka iliyowekwa na ukoloni mwaka 1884 na 1885. Huyo ndiyo Nyerere. Hakuishia hapa. Baba wa taifa alikuwa miongoni mwa waanzilishi wa Umoja wa Nchi Huru za Afrika.
Hivi sasa Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Afrika Mashariki ya kwanza iliyoanzishwa mwaka 1967, Umoja wa nchi 77, Jumuiya ya SADC na pia Umoja wa nchi zinazoendelea South Center. Hii inathibitisha kuwa baba wa taifa alikuwa mpenda umoja. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, sifa nyingine kubwa ya Mwalimu Nyerere ni kujiamini, kuwa na uthubutu wa kufanya mambo ili kujitegemea na kuachana na utegemezi. Baba wa taifa alitaka Watanzania na Waafrika wajiamini, wawe na uthubutu wa kufanya mambo bila kuogopa ama kukubali kuingiliwa na mtu au taifa lolote. Nikinukuu moja ya maneno yake, aliwahi kusema, "No nation has the right to make a decision for other nations. No people for another people." Mwisho wa kunukuu. Lakini zaidi ya hapo, Mwalimu Nyerere alichukia sana kumuona mtu au taifa likiwa omba. Alitamani sana kuwaona Watanzania na Waafrika wakijitegemea kwa kutumia rasilimali zao na kuachana kabisa na utegemezi. Aliamini kuwa ili mtu au taifa liwe huru ni lazima lijitegemee. Na hii ndiyo sababu wakati wa uongozi wake alifanya jitihada nyingi ili Tanzania ijitegemee kiuchumi. Hizo ni sifa chache tu kati ya nyingi alizokuwa nazo baba wa taifa. Sasa swali la msingi ambalo sisi washiriki tunapaswa kujiuliza ni kwa namna gani sisi tumemwenzi na kuishi mambo hayo tuliyoachiwa na baba wa taifa. Naomba kila mtu wetu nafsi mwake na kwa dhamira yake mwenyewe ajiulize swali hilo. Lakini niseme binafsi, naamini endapo kila mmoja wetu hapa kama atafanya angalau robo tu ya mambo yaliyofanywa na baba wa taifa, nchi yetu itapata maendeleo. Bara letu la Afrika halitaendelea kuwa maskini wala omba. Na kwa dunia itakuwa yenye haki na amani. Kwa sababu hiyo, napenda kutumia fursa hii kutoa wito kwa washiriki wote na kwa wageni wote tulioko hapa. Kila mmoja wetu akitoka hapa akajitahidi kuishi kwa vitendo mambo yote mazuri yaliyoachwa na baba yetu wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kama nilivyosema awali, humu kuna watu wengi wenye kumfahamu Mwalimu Nyerere. Hivyo basi nisingependa kutumia muda mrefu kuwaelezea mtu ambaye ninyi mnamfahamu zaidi. Itoshe tu kusema kuwa naishukuru taasisi ya Mwalimu Nyerere kwa kunialika kwenye shughuli hii. Aidha, naipongeza kwa jitihada zake mbalimbali nazozifanya ili kuendeleza na kuyaenzi mambo mazuri yaliyoachwa na baba wa taifa. Ninawaahidi kuwa serikali ninayoiongoza itaendelea kushirikiana nanyi katika kutekeleza malengo ya taasisi yenu. Napenda kutumia fursa hii kuahidi kuwa nikiwa kiongozi wa sasa wa serikali nitajitahidi kuendeleza mambo yote mazuri na maono tuliyoachiwa na baba wa taifa, lakini pia mazuri yaliyoachwa na viongozi wengine waliofuatia kuongoza nchi ambao ni Mwinyi, Mkapa pamoja na Kikwete, ikiwemo kuimarisha umoja na mshikamano pamoja na kulinda amani na uhuru wa nchi yetu. Kamwe, narudia tena, kamwe hatutaruhusu mtu kutoka nje kuja kutuamulia mambo yetu. Zaidi ya hapo, naahidi kuendeleza jitihada za kujikomboa kiuchumi ili kujitegemea kama tulivyofundishwa na Mwalimu Nyerere, ikiwemo kwa kufufua au kuanza kutekeleza miradi aliyoiasisi. Kama mnavyofahamu, tumeanza kufufua baadhi ya viwanda alivyovianzisha, lakini baadaye vikafa. Tumefufua shirika letu la ndege, lakini pia tumeanza kutekeleza mradi mkubwa
wa kuzalisha umeme wa bonde la mto Rufiji ambao nao ulikuwa ni ndoto yake. Tutaendelea na jitihada hizo. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, sisi ni Waswahili, tuna usemi usemao nabii haheshimiwi kwao. Usemi huo unajidhihirisha hata kwa baba wa taifa. Ipo hivyo hivyo. Wapo baadhi ya watu, tena wa Tanzania, ambao wanajitahidi sana kubeza au kupotosha sifa na kazi nzuri iliyofanywa na baba wa taifa. Lakini wapo watu kutoka mataifa mengine ambao wanauthamini sana na kuutambua na kuuenzi mchango wa baba yetu wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na miongoni mwa watu hao si mwingine bali ni Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni, Rais wa Uganda, ambaye kwa bahati nzuri tunaye kwenye shughuli hii. Ameamua mwenyewe kutoka huko, amekuja pamoja na mke wake, wako hapa. Amekuja na mawaziri, amekuja na ujumbe mkubwa kwa ajili ya kuja kuenzi juhudi kubwa ambazo baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizifanya. Leo tulipokuwa pale Ikulu, akawa ananiambia hiki chumba, alikuwa na kabutiku, hiki chumba ukienda hivyo unaenda kwa Kawawa, kule juu niliwahi kulala. Nikasema kwa kweli huyu ni Mtanzania. Nikamuuliza, kama unajua haya yote, watoto wako uliwazalia wapi? Mmoja akasema nimemzalia Oyster Bay, Ocean Road, mwingine nimemzalia Muhimbili, mwingine KSMC. Ni mmoja tu niliyemzalia Uganda. Haya yote aliyafanya kwa kuthaminiwa na baba wa taifa, na leo ndio rais wa Uganda. Watoto watatu wote tunawazalia huku kwa raha zote huku. Ni upendo wa pekee ambao baba wa taifa aliuonyesha, lakini kwa yeye mzee Museveni ana upendo wa pekee wa kukumbuka alikotoka. Na kwa sababu hiyo, kwa heshima kubwa na taadhima ya baba huyu mwenye upendo kwa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na mwenye upendo mkubwa kwa Watanzania, alikuwa ananinong'oneza hapa kwamba wamesoma na Jetruda Mongera chuo kikuu. Sikutaka kuuliza mengine kwamba walikuwa holi gani, lakini na uhakika baadaye wataonana hapa, watazungumza vizuri. Baada ya kusema haya, ndugu zangu, sasa namkaribisha rasmi Mheshimiwa Rais Yoweri Museveni aje azungumze na Watanzania. Mungu ibariki taasisi ya Mwalimu Nyerere, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Uganda. Na Rais Dr. John Pombe Magufuli akimaliza hotuba yake iliyojikita zaidi kueleza makubwa ambayo aliyasimamia Mwalimu Nyerere, ikiwemo utetezi wa haki, kupenda umoja na mshikamano na kujiamini na kuwa na uthubutu, na amesisitiza zaidi wa Tanzania kuishi yaliyoachwa na baba wa taifa, ambayo ni kumbukumbu ya urathi wake. Na leo jengo hili lina akisi yale ambayo aliyafanya. Na sasa ni Rais Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda akitoa hotuba yake. His Excellency John Pombe Magufuli, President of the United Republic of Tanzania, Her Excellency the Vice President of Tanzania, Their Excellencies the former Presidents of Tanzania, President Mkapa, President Kikwete,
President Karume of Zanzibar, other leaders of Tanzania or former leaders, Mzee Joseph Warioba from the Mwalimu Nyerere Foundation, Mama Nyerere, our mother, Mama Nyerere, Maria Nyerere, the widow of Mwalimu, Mama Karume, the widow of Mzee Karume, and all the board members of the Mwalimu Nyerere Foundation, and all the guests who are here today. Greetings from your brothers and sisters in Uganda. Wanawasalimia sana. I am most grateful for His Excellency Magufuli's invitation to me to be present at the commissioning of this building that will not only contain the offices for the foundation, but will also raise money that will run the foundation. As a supporter of the foundation, I'm grateful to the government of Tanzania under His Excellency Al-Hassan Mwinyi and His Excellency Jakaya Kikwete that gave us the land on which the building is now standing. I'm also grateful to the Chinese company, China Railway Construction Engineering Group East Africa Limited, that engineered the formula for funding this magnificent building. I must also salute Ndugu Utiku and the board members for persisting in upholding the vision of Mwalimu Nyerere. I've been a follower of Mwalimu Nyerere ever since 1963 on account of his support for the struggle for the East African Federation, his support for the armed anti-colonial struggle in Southern Africa, that half of Africa which was under colonial rule, for his support for our anti-Idi Amin struggle, for his promotion of the use of Swahili in Tanzania, and for his pro-people and pro-unity policies within Tanzania that kept Tanzania peaceful for all these years. Of all these contributions of Mwalimu to Africa and to humanity, I would like to single out Mwalimu's support for the anti-colonial struggle in Southern Africa and his support for our anti-Idi Amin struggle. It took a lot of courage, deep ideological conviction, and foresight for him to stand out alone with Mzee Kenneth Kaunda and Mzee Seletsa Kama in his support for the armed struggle in Southern Africa and also in supporting us against Idi Amin. In the latter struggle, the one of anti-Idi Amin, he
he was alone with Mzee Kaunda. It was very risky in the atmosphere of 1962 to 1975 for Tanzania to stand out and support the armed resistances in Mozambique, Angola, Zimbabwe, Namibia, and South Africa. The imperialist circles were not happy at all with Mwalimu, but he was steadfast. Others did not survive when they tried to stand for Africa. Kwame Nkrumah in Ghana was overthrown by the traitors, and so was Modibo Keita of Mali. But Patrice Lumumba was killed, and his colleagues. Guinea-Conakry was invaded by the Portuguese forces from Guinea-Bissau, but Sékou Touré defeated them. The Portuguese forces planted landmines in the Ruvuma Valley. And right here at the Selenda Bridge, there is a bridge called Selenda Bridge. I was actually 200 meters away from that bridge in a nearby small hotel that was called Sun and Sand. I think that building was turned into a police post later. Later on, I came to learn that it was not the Portuguese that planted that bomb, but South African racist commandos that landed from a submarine. This information was got from a book known as The Secret War, written by a racist South African commando. Idi Amin invaded the Kagera salient because of Mwalimu standing with us. Although by that time, the geostrategic situation had somewhat improved with the victory of the nationalist forces in Mozambique, Angola, and Guinea-Bissau. Mwalimu was not only courageous, but he was also skillful and decisive. These qualities of his eventually contributed to all the victories African freedom fighters have achieved in Mozambique, Angola, Zimbabwe, Namibia, South Africa, Uganda, Rwanda, South Sudan, and Congo, DRC. The researchers, if you carry out the research properly, you will see that Mwalimu, in one way or another, was behind all this. The decisive way he handled the mutiny of the small Tanganyika Rifles in 1964, I am sure, saved the liberated zone for African freedom fighters that enabled Tanzania to become a strategic rear base for all the people's armed resistances in Eastern, Central, and Southern Africa. He immediately dissolved the Tanganyika Rifles, and I suspect, although I have not done much research in it, I suspect, relying on the TANU Youth League members initially, built a new TPDF. Many of the generals and officers that I operated with in our anti-Idi Amin struggles had been TANU Youth League members. I remember people like Mayunga, like Chimario. I think they told me that they had been
10 Youth League members. He also retained the positive elements of the former KAR, King's African Rifles. People like the Wazee Msuguri, Marwa, Twalipo, and others. It was that decisiveness that could not allow the imperialists and their agents to repeat their schemes of overthrowing pro-African governments, like they did in Ghana, Mali, Congo, Togo, etc., to repeat it here in Tanzania. That is how Tanzania remained a strategic rear base for the African resistance. It is really amazing how much one individual or a small group of determined and insightful individuals can do a lot of good for so many, like Mwalimu, and his TANU colleagues did for Africa. In Uganda, we shall never forget this solidarity. On the 31st of August of 2017, I gave a speech on the memory of Mzee Mandela at Makerere University. In that speech, I pointed out that by 1900, the whole of the African continent had been colonized by foreigners except for Ethiopia. This continent being conquered by foreigners was very risky. Other people who were conquered by foreigners never survived as free people again. Some never survived at all. Where are the Red Indians of the United States of America and Canada? If you go to America now and you look for these people, you will not easily see them. Where are the Aztecs of Mexico? Where are the Incas of Peru? Where are the Caribs of the Caribbean islands? Where are the Aborigines of Australia? Where are the indigenous Indians of Brazil and Argentina? You can only see the remnants of the American Indians in places like Bolivia, where people like President Morales at last emerged in the year 2006. By the 1950s, in my primary school at Chamate, this is in Uganda, Ugandan teachers reading from printed textbooks were teaching us about the white highlands of Kenya, that Kenya was white highlands. This was in textbooks. It was not something people were reading from their heads. That was the part of Kenya that had been taken over by the foreign populations, not to live with the Kenyans, but to eliminate the Kenyans and take their land and heritage. I do not have to talk about South Africa, Zimbabwe, Namibia, Angola, or Mozambique, where the situations of displacing Africans were even more dramatic than in Kenya. Therefore, by 1900, with the total conquest of Africa, the situation of the Africans was very grave. In that speech of Makerere, I analyzed how and why the conquest came about. How was Africa conquered? Africa is 4 times the size of the United States. How could all this land be conquered as if it was occupied by people who didn't know what to do? We do not have time or space here
to recapitulate the points contained in that speech. But that booklet, I will give it to the center. The main cause, however, was clearly the bankruptcy of the African chiefs.
Even that was not as contention-free as one would have imagined. In quite a number of African countries, there were leaders who were arguing for the delay of independence, etc. Even when independence came, in many African countries, it remained the independence of the flag only, which came to be described as the phenomenon of neo-colonialism. Independence in name, but colonialism in essence. Of course, Mwalimu's stand on this preliminary and minimum point was that independence meant independence, including the freedom to make our own mistakes, as he said in his Ujamaa essays on socialism in 1968. On the issue of democracy, Mwalimu scored highly. Even when Tanzania was a one-party state, for which Mwalimu had his reasons, the people of Tanzania always had choices within the party, and then one could say yes or no in the final ballot. Mwalimu took this stand because even when there was multi-party elections of 1961, TANU had scored 82.8%, almost total unanimity. As he said in his speech quoted by the Michigan Journal of International Law, he pointed out that even in the United Kingdom, if the people were so united that one party got 100%, that would not be bad for democracy. The exact quote says as follows, in quotes, "A two-party system can be justified only when parties are divided over some fundamental issue. Otherwise, it merely encourages the growth of factionalism. If you have two parties, but no fundamental differences, then you immediately reduce politics to the level of a football match. Because in a football match you must have two sides, even if they have no quarrel, but just to prove who can play better, that's all. Ni mchezo, wanafikiri siasa ni mchezo. So Mwalimu was saying that politics is not a football match, where because it is a mchezo, you must have two sides, or a debate in a school, the proposers and the opposers. The American and European parties, I'm continuing with his quotation, the American and the European parties came into being as the result of existing social and economic divisions. The second party being formed to challenge the monopoly of political power by some aristocratic or capitalist group. Our own parties had a very different origin. They were not formed to challenge any ruling group of our own people. They were formed to challenge the foreigners who ruled over us. They were therefore not political parties, i.e. factions, but nationalist movements." End of quote. So Mwalimu had his reasons, very strong reasons, for initially not supporting multipartyism. When, however, he detected that the initial near unanimous consensus was cracking and that the global situation was also changing, all of us remember that he took the initiative for the return of multipartyism in Tanzania. Therefore, on aim 3, Mwalimu again scores high. What is most significant is that throughout Mwalimu's leadership of 24 years, there was not a single incident of extrajudicial killings by the state. Mwalimu's idea of no political extrajudicial killings coincided with Mao Zedong's idea that once heads are cut, they do not germinate again. Sijui kwa lugha ya Kiswahili kutema mti alafu unatoka tena. Kwa lugha za kule bara tunatumia neno okushebuka. Shikuka. Okay. Mao Zedong alisema kwamba ukishakata kichwa hakishubuki. It's finished. So it's a very bad method of solving problems, because the man may support you tomorrow, you never know, if you allow him to keep his head.
Human heads do not kusikuka. Only some species of trees do that. The NRM has never departed from this morally and strategically correct position. I'm using those words very carefully. Morally and strategically. It is both moral but also strategic in order to assure confidence among your people. On issue number 4, working for the prosperity of the African people who had missed out on the important events of the Industrial Revolution in Europe, Mwalimu took vigorous steps of, first of all, education for all, immunization of the children, infrastructure development, like the road from Dar es Salaam to Tunduma, the road to Namanga, the railroad to Kapirimposhi in Zambia, the University of Dar es Salaam, and started many factories as parastatals such as Urafiki, Matex, etc. As one of his followers, when time came, I pointed out to him the importance of the role of the private sector to supplement whatever the government was doing, and he supported the idea. He, like myself, did not fetishize the idea of private sector as an ideology, because some people take private sector as religion. Wanachukua biashara kama dini. They don't look at it as a means of solving problems, but saw the importance of the private sector that could be supplemented by the state in terms of strategic state-owned enterprises. In Uganda, we have the Uganda Development Bank, the Uganda Railways, etc. It did not have to be either or, either private sector or parastatals. It could be both, public and private profit-making enterprises. We do not have time here to go into the philosophy of why the private sector or why the parastatals in business. More importantly, Mwalimu understood the importance of economic integration as a stimulus for enterprise growth. If you produce goods and services, who buys them in enough quantities for the concerned enterprise to make profit? The population of Tanganyika at independence was 9 million people with very little purchasing power. That of Uganda was 6.5 million. Kenya was 7 million. Zanzibar was 299,000. Could business make profits with such small markets? That was the logic of the East African community, of at least 9 from Tanganyika, plus 6.5 from Uganda, plus 7 from Kenya, plus roughly 0.3 million from Zanzibar, which would give you a population of 22.8 million people. A market of this 22 was better than the fragmented small populations of each country. Our leaders went further, and under the Kampala Agreement of June 1964, they agreed that each country specializes in a number of items for exchange. Those who eventually ruined the East African community in 1977 did not include Mwalimu. When we gained leadership in 1986, Mwalimu had retired as president, but he was still chairman of the CCM. With Mzee Moi and Mzee Mwinyi, we revived the negotiations for the re-establishment of the East African community, which was eventually relaunched on the 30th of November 1999. The EAC is the savior of many enterprises in the respective countries. The other day I visited a Chinese factory in Mukono, near Kampala, making motorcycle tires and the inner tubes from natural rubber. It is making 10,000 tires per day.
Uganda, however, consumes only 3,000 per day. East African Community and Congo are the ones buying the rest. Otherwise, this factory would collapse. This is the same story throughout East Africa. Without integration, there will be no economic or social prosperity for our people. Mwalimu excelled on this front. It is, however, on the fifth point that Mwalimu stands almost alone in excelling. Working with his comrade in arms, Mzee Karume, they formed the Union of Tanganyika and Zanzibar in 1964 to create the Union of Tanzania, which has prospered up to today. As His Excellency Magufuli has just said now, this was the only successful effort of post-colonial political integration. Other efforts, such as the Union of Ghana, Guinea and Mali, or Senegambia, the Union of Egypt and Syria to form the United Arab Republic, failed because of the myopia of the leaders or the machinations of the imperialists, exploiting internal weaknesses. By overthrowing Nkrumah and Modibo Keita, the imperialists broke up the Union of West Africa. The economic integration of African countries helps to address the issue of socio-economic prosperity by uniting our markets if the integration is seriously implemented. Prosperity, however, does not solve the problem of strategic security. During the Second World War, the first victims of Hitler's aggression were the advanced countries of Holland, Belgium, Denmark, Norway and even France. This is not to forget Poland and Czechoslovakia. Therefore, prosperity does not automatically immunize a country against aggression. Even the highly developed Israel, in terms of technology, could not easily survive in the Middle East if it did not have the support of the United States. In the end, size and economic might matter. Libya was one of the most prosperous countries in Africa. That prosperity could not defend her against aggressors. Many of the African leaders have neglected this aspect, and some of us see danger here for Africa. The Americans, the French, and a few others are talking of four-dimensional superiority, i.e. superiority on land, in terms of land forces, superiority in the air, in the sea, because of the navies, superiority in air, because of the air forces, and superiority in space, putting weapons in space. Indeed, the USA recently created a space command as separate from the other commands. Where does this leave Africa? I'm therefore very happy that the present leaders of the East African community have agreed on the initial step of forming the East African Confederation. A constitution drafting committee is working on draft proposals for the constitution. On the first target of ensuring the survival of the African people through the 500 years of endless afflictions on account of the greed of foreigners and the bankruptcy of the African chiefs, credit cannot go to any modern leader. Credit goes to the African people who, in the last 4.5 million years of continuous existence here on earth and in Africa, were able to have an advanced African civilization, going from the Stone Age, the invention of fire, the invention of iron, the invention of crop agriculture, and the invention of the art of domesticating livestock, cattle, goats, sheep, chicken, etc. It seems it is this advancing in civilization that saved our people and enabled them to withstand all these afflictions by foreigners and the local tyrannical chiefs.
The indigenous peoples of the Americans were decimated mainly, it seems, by diseases brought by the Europeans, smallpox, etc. In our case, it seems that we benefited from the zoonotic diseases, the diseases that go from animals to human beings and vice versa. Since our ancient civilization had created a bond between us and the domestic animals, I even find a lot of difficulty calling cattle animals. Those livestock were able to vaccinate us against many of these diseases because we stayed with them in our huts and in the kraals. The brother of my grandmother, by the name of Katrokora, defeated smallpox in 1893 that was brought to Uganda by the Arabs. I myself, without a vaccine, defeated smallpox in 1963 when I was 18 years old. I had never been vaccinated. I had defeated polio that affected my sister in 1955. Again, I had had no vaccination. It is this strength of genes and civilization that saved our people and our land, the bankruptcy of the chiefs notwithstanding. My interaction with Mwalimu started in 1968 after I had led a solidarity group of students to the liberated areas of Mozambique in Cabo Delgado. He invited us to Musasani and we briefed him on what we had seen. He was very happy. I remember doing a lot of justice to the salted corossos with sodas served by Mama Maria Nyerere. I really ate those corossos. When Amin seized power, our group from NASA stayed for all the 8 years in Tanzania. The last batch, which was led by Mama Janet, to go back to Uganda with 3 Tanzanians, which His Excellency Magufuli talked about. One Tanzanian was born in Ocean Road Hospital, another one was born in KCMC in Moshi, another one was born in Muhimbili. So they were the last group to go back to Uganda. Under the command of Mama Janet. She was the one commanding that little squad. Those must have come to Uganda late in April 1979. During that time, I used once in a while to discuss East Africa with Mwalimu. When we took leadership in Uganda in 1986, an effort in which Mwalimu again made a very important contribution in September 1985, having seen that we were a credible force even beyond his initial estimation, we continued to discuss East Africa and Africa. The last time I discussed with him was in a house in Arusha behind Mount Meru Hotel during his handling of the Burundi peace process. I would call it the last supper that I had with Mwalimu. Ndugu Butiku and Ndugu Adam Marwa were there and they know what we discussed. On that occasion, Mwalimu was standing in the sitting room of the house waiting for me with the Ndugus, Butiku and Marwa. Standing on the veranda outside but within the hearing of those who were inside was a Tanzanian short lady that was working as Mwalimu's aide, whom I knew spoke Chihaya. On the veranda I greeted her in Runyakitara, our language of those areas, the language of Western Uganda and other parts of Uganda, northwestern Tanzania, Karagwe, Buhaya, Bujinja, Ukerewe. You could even add Chigoma. I said, Nogambaki, what are you telling me or what news do you have for me? She answered, Che, Tinyine Bigambo. It is like everything is all right. We do not have any problem here. Then I said, Nokerum Gurusi, are you working from Zay? She answered, yes, I am working from Zay. Mwalimu overheard our brief standard greeting conversation. He then asked, he appeared surprised
that we spoke the same dialect, the artificial colonial borders notwithstanding. He probably commented on this later. Nduguvitiko and Marwa would have better information. I was, however, surprised that Mwalimu, who supported African integration so much, appeared not to know how close some of those African peoples are. Maintaining these colonial borders is actually a cultural aggression of the worst type. I never got a chance to again discuss with him. He had actually decided that he himself and myself should visit the border areas where, as he said in his own words, I used to operate during the wars, as he said. Recently, President Magufuli invited me to Chato, which means a big boat, a big canoe in those dialects, where there is a new world-sized airport, still in development. The village near the airport is called Nyabirezi. This is old, deep language of the people of the lake areas, on which I had to check with the elders my own proficiency in Nyankole notwithstanding. Apparently, depending on whether you go up or down in pronunciation, the word Nyabirezi means either conversions in children, conversions like when they get conversions, or means a white patch on the face of a cow, also known as a chasha. Now, Evirezi means patches on the face, and Evirezi, when you go down, means conversions in children. If it is conversions, it could mean that the area had a lot of mosquitoes that would be causing malaria. The locals then would say there is that area, that is an area of malaria that causes Evirezi in children. The oneness of the African peoples is simply amazing. Most interesting are the Nyechusas who greet Ogonile in their language, which means, did you sleep well? But it means snoring in Nyankore. Not too far. Snoring and sleeping are not too far. In the area of Chato, you have Katwamba, a place where there is a grass known as Cynodon. The botanical name is Vilfa stellate. That's the Orfamba. Bwanga, where possible, there is Obwanga Rubingo, a perennial plant whose botanical name is Tifa latifolia. Then you come to Mwanza with Bugando, which means Acacia hohai, the botanical name. Busisi, the ferry where I used to cross. These are little black ants whose zoological name is Monomorium minima. These types of similarities are found on all the borders of Uganda with Rwanda, DRC, South Sudan and Kenya, and are indeed found on the borders of all the African countries. Same peoples split by colonial borders. Therefore, when Mwalimu supported fervently the idea of the East African Federation, it must have been possible for the strategic imperative of strategic security. I remember he is said to have pointed out that weak states are like an indecently dressed woman who by her indecency tempts the wicked. In order not to lead the wicked into temptation, but to deliver them from evil, we must be strong through political integration, having achieved economic integration, which is for prosperity. Of course, Mwalimu emphasized the importance of Swahili for this integration. A powerful Swahili-speaking African state has always been waiting for us. Apart from the East African community, people in Eastern Congo speak Swahili. However, even before Swahili, this region had a lot of similarities and linkages that should be highlighted, as shown by the above examples. I'm glad Mwalimu created this foundation before he died. I'm glad the Chinese have come to our aid. Long live the memory of Mwalimu. I have said before, and I'm here to repeat it again,
that Julius Kambarage Nyerere was the greatest African that ever lived, that I'm aware of, in terms of value addition to the Africans' efforts for freedom and dignity. I've been most pleased to be his follower, student, and comrade in arms. I thank you. Kwa heshima kubwa naomba tupige makofi mengi sana. Na Rais Yoweri Kaguta Museveni amehitimisha hotuba yake, hotuba iliyokuwa imejikita zaidi kuelezea historia ya bara Afrika na ukombozi kutoka enzi za ukoloni, lakini akigusia mchango wa Mwalimu Nyerere katika kusimamia harakati mbalimbali za ukombozi kusini mwa Afrika, lakini pia akigusia kazi aliyofanya katika kukomboa nchi hiyo kuondoka katika utawala wa kidhalimu wa Idi Amin. Lakini pia ameelezea masuala mbalimbali ambayo yamechangiwa na baba wa taifa Mwalimu Nyerere, ikiwemo kuleta utengamano katika mataifa ya Afrika Mashariki, hususan swala zima la lugha na utamaduni. Amezungumzia pia umuhimu wa demokrasia ambayo imeachwa kama urathi na Mwalimu Nyerere katika mataifa haya ya Afrika, hususan kutoka ile demokrasia chama kimoja na kwenda vyama vingi. Lakini pia ameelezea mengi kuhusiana na masuala ya maendeleo ambayo baba wa taifa alisimama kidete kuhakikisha Watanzania ama Afrika wanajitawala wenyewe katika elimu, afya, miundombinu, bandari, viwanda, ili kujiletea maendeleo yao. Niko na Flores Mavindi, tunakuletea matangazo haya kutoka katika jengo hili jipya la taasisi ya Mwalimu Nyerere, ambapo viongozi wawili wa mataifa mawili wametoa hotuba hizi, lakini pia viongozi wa taasisi hii, mkurugenzi mtendaji Joseph Butiku, lakini pia kaimu mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi mzee majaji mstaafu Joseph Sinda Warioba. Tumeshuhudia pia tukio ambalo Florence limenivuta hisia. Alipowasili Mama Maria Nyerere, ukumbi ulisimama bila kuambiwa, na hotuba ya mzee Butiku ilisitishwa kwa muda kwanza ili kuweza kutoa heshima kwa mjane wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye ni Mama Maria Nyerere. Kwa hiyo watu wakafurahi kuweza kumuona naye ameweza kufika mahali hapa kuweza kushuhudia shughuli nzima ya uzinduzi wa jengo la taasisi ya Mwalimu Julius Nyerere, ambao zoezi hilo limeweza kufanyika hapa leo rasmi, ambapo Rais Dr. John Magufuli pamoja na Rais wa Uganda Yoweri Museveni wameweza kuzindua jengo hili. Lakini pia kuna kitu ambacho nimeweza kujifunza zaidi, hasa katika hotuba ya mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Mwalimu Julius Nyerere Joseph Butiku. Ameweza kuelezea kwa ufupi kuhusiana na dhana nzima ya jengo hili, imeanzia wapi mpaka hayati aliposema kwamba sihitaji hiki kitu kitwe mfuko, bali inahitaji kuwa taasisi na jina langu lisitumike vibaya mpaka kupata kiwanja. Tusikie bendi ya polisi. Tupate bendi ya polisi. Wakuu wa mikoa naomba tunaomba toa badge, please, naomba toa badge, tutoe badge.
wajumbe wa bodi ya taasisi ya Mwalimu Nyerere pamoja na wafanyakazi wote wa taasisi ya Mwalimu, ambapo wageni waliko watapiga picha katika meza ile ya wageni rasmi, ambapo wanaongozwa na marais wawili, Rais Yoweri Kaguta Museveni, lakini pia na Rais Dr. John Magufuli, lakini pia naweza sema mwenye sherehe yake hapa ni Mama Maria Nyerere ambaye yuko pia katika meza kuu, pamoja na Mama Fatma Karume, mke wa hayati Karume, rais wa Zanzibar. Hao ni viongozi mbalimbali wakiwemo mawaziri wakipata picha hiyo, na hapo nashuhudia ni wageni walikwa, lakini pale mbele picha zinaendelea kupigwa wakilisha makundi mbalimbali. Sasa ni wakilishi kutoka taasisi ya Mwalimu Nyerere, na wanaenda kupata picha ya pamoja na meza kuu, meza ambayo imesheheni viongozi wakuu wa nchi Tanzania na Uganda, lakini pia wake wa wasisi wa taifa hili, Mama Maria Nyerere, lakini pia Mama Fatma Karume, viongozi mbalimbali, makamu rais, marais wastaafu Jakaya Mrisho Kikwete na Benjamin Mkapa, lakini pia Rais Amani Abeid Karume wa Zanzibar mstaafu, huyu naye yuko hapa. Naam, hawa ni wanakuja sasa wafanyakazi wa taasisi ya Mwalimu Nyerere ambao na picha zinaendelea kupigwa. Hawa ni miongoni mwa watu ambao wamefika hapa kushuhudia zoezi hili la uzinduzi wa jengo hili. Na sasa hao ni baadhi ya wafanyakazi wa taasisi ya Mwalimu Nyerere wakifika pale jukwani kupata picha. Hii ni kumbukumbu, Florence, historia imeandikwa hususan katika kuweka kumbukumbu ya kazi zilizofanywa na baba wa taifa. Lakini pia tunapozungumzia swala kwamba historia imeandikwa, ni katika kuhakikisha kwamba kile ambacho hayati baba taifa alikuwa anahitaji kuweza kukitekelezwa, haswa alikuwa anatamani kuona kwamba taasisi ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere inaweza kuwa na eneo lake rasmi, ambalo eneo hilo linaweza likao ni chanzo cha mapato taasisi iweze kujiendeleza. Kama nakumbuka vizuri, hasa hotuba ya mkurugenzi mtendaji wa taasisi hiyo Joseph Butiku, alisema kwamba Mwalimu Julius Nyerere aliweza kuhakikisha kwamba taasisi inapata eneo kwa ajili ya ujenzi, ambapo tunaona utaratibu mzima ulianza tangu katika awamu ya rais mstaafu Ali Hassan Mwinyi kuhakikisha kwamba taasisi inapata eneo, mpaka Jakaya Mrisho Kikwete naye akahakikisha kwamba watu wanapata eneo ili kuweza kujengwa ile eneo ambalo lilijengwa, ambalo litahakikisha kwamba linatoa huduma mbalimbali sio kwa taasisi tu peke yake, lakini pia wananchi waweze kunufaika na jengo hilo. Na ndivyo ambavyo tunasema historia, ambapo hii leo tunaona kwamba katika lile eneo ambalo rais hayati Julius Nyerere kwa nataka watu waweze kujenga jengo hilo, leo jengo hilo limeweza kukamilika na limeweza kuzinduliwa rasmi. Katika jengo hili tumeona kwamba kuna hoteli yenye hadhi ya nyota 5. Hoteli hiyo ambayo pia watu wanasema kwamba itasaidia pia kuchochea katika masuala ya utalii. Tunaona pia watalii wengi watazidi pia kuongezeka, kwa hiyo huduma mbalimbali za malazi zitakuwa zinapatikana, lakini pia ajira. Naam, hao ni wakati ukiendelea kuelezea yale, hao ni wafanyakazi wa ile kampuni ambayo ina dhamana ya ujenzi wa jengo hili la kisasa lenye kuvutia, ambapo bozi ni kampuni tanzu ya CRJE ndio wameweza kukamilisha ujenzi wa jengo hili hapa, ambapo tunaambiwa kwamba ni zaidi ya takriban ya fedha shilingi dola milioni 77.7 zimeweza kutumika katika kugharamia ujenzi wa jengo hili. Si mchezo, kiasi kubwa sana cha fedha kwa kampuni hiyo ambayo inaubia katika kushirikiana na taasisi hii na sasa pamoja Benki ya Dunia pia, lakini pia kuna kampuni moja ya ufadhili wa ujenzi kutoka Kenya pia imehusika. Hiyo ni familia
ya hayati baba wa taifa. Hiyo ni familia, wakiwemo watoto wake, wakiwemo wafanyakazi wa baba wa taifa ambao walifanya naye kazi kwa muda mrefu. Hiyo ni familia ya baba wa taifa. Wanapata picha hapo ya pamoja na wanapata mazungumzo mawili matatu, maana wengi kama unavyojua Rais Yoweri Museveni aliishi pia ama alikaa kwa baba wa taifa kwa muda kidogo na wanajuana. Ameeleza historia, alishawahi kukutana baba wa taifa na hata mara ya mwisho kukutana naye walifanya mazungumzo hadi baba wa taifa akashangaa akasema, mbona unaongea na mfanyakazi wangu lugha ambayo mimi sielewi? Naona hiki kitu mbona vinaendana, kwa kuna hali fulani ya muingiliano hata pia katika lugha, lakini pia kuna kitu ambacho hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa anasisitiza zaidi, umoja, mshikamano, na hilo pia limeweza kudhihirika mahali hapa siku ya leo, ambapo tunaona si wa Tanzania pekee yao ambao wameweza kujumuika pamoja, lakini pia kuna watu kutoka Uganda, lakini pia kutoka China. Hii wote inaonyesha ni hali ya umoja na mshikamano ambayo hayati baba wa taifa alikuwa anahamasisha mataifa mbalimbali kuweza kuwa na umoja na mshikamano kwa pamoja. Ndio maana tunaona kwamba tumeweza kushiriki mataifa mbalimbali katika tukio hili la leo mahali hapa. Naam, picha zinaendelea kushika hatima hapo. Tunashuhudia pia viongozi mbalimbali, makundi mbalimbali yakiendelea kupata picha pamoja na meza kuu. Hii ni kumbukumbu ya tukio hili la kihistoria. Ni miaka 23 tangu kuanzishwa kwa taasisi hii, lakini pia inaenda sambamba na midahalo mbalimbali inayohusu kazi mbalimbali za baba wa taifa ambazo zitaendelea hapo kesho, midahalo hiyo. Lakini pia huyu ni mzee Kasori, huyu ni katibu, aliwahi kufanya kazi kwa karibu kabisa na baba wa taifa, mzee Kasori huyo. Naam, meza kuu sasa imesimama tayari kabisa kuondoka katika ukumbi huu, wakienda sasa kumshika mkono Mama Maria Nyerere. Yuko pale akiwa sambamba na wake wa marais hawa wawili, wote wanaitwa Janeti Museveni na Janeti Magufuli. Viongozi, Rais Magufuli hapo akisalimiana na Mama Maria Nyerere na wanaongozana kuondoka katika ukumbi huu, hii kiashiria kwamba shughuli ya hapa sasa imehitimika. Naam, ni wimbo unaoashiria kuhitimisha shughuli hii, viongozi wakiondoka katika ukumbi huu wa kisasa ndani ya jengo la ghorofa 29 kwenda juu, lakini moja iko chini ya ardhi. Lakini hapa tuko katika ghorofa ya 7. Ghorofa ya 6 tuko hapa. Naam, bendi ya polisi hiyo. Naam, ni viongozi hao sasa wanaondoka. Kulikuwa ni tukio la kihistoria limefanyika hapa, na nikujuze tu kwamba matangazo haya punde tu tutahitimisha kutoka katika ukumbi huu. Kesho shughuli mbalimbali zitaendelea, ikiwemo mada mbalimbali zitawasilishwa kutoka kwa viongozi mbalimbali ambao wanamjua vyema Mwalimu Julius Nyerere, akiwemo Rais mstaafu wa awamu ya 3 Benjamin William Mkapa. Pia atatoa mada katika mdahalo wa kesho. Atatoa mdahalo katika hapo kesho, atatoa mada katika mdahalo ukihusisha viongozi wastaafu, wasomi ambao wanamjua vyema na wamekuwa kiishi katika itikadi za Mwalimu Nyerere, lakini pia kutoka mataifa haya mawili ya Tanzania na Uganda.
Yote haya ni kuendeleza mchango ulioachwa na baba wa taifa Mwalimu Nyerere, kama ambavyo ujumbe wa mwaka huu au kauli mbiu inasema binadamu wote ni ndugu, kumbukumbu ya urathi wa baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere. Urathi ni legacy kwa Kiingereza. Usije kadhani kwamba naongelea urithi. Urithi kitu kingine, lakini urathi ni legacy. Urithi ni jambo jingine. Hapa ndipo ambapo litakuwa ni eneo la kujua mengi kuhusu baba wa taifa. Kitakuwa ni kituo pia, itaanzishwa shule ya uongozi hapa ndani ya jengo hili Florence. Ukitaka kumjua baba wa taifa, njoo eneo la makutano ya barabara ya Soko 4 na Morogoro. Lakini pia Mbozi, tunaona kwamba tayari kuna maktaba katika jengo hili hapa ambalo linaweka nyaraka na kumbukumbu mbalimbali za kazi za hayati Mwalimu Julius Nyerere. Kwa hiyo hii ni katika kuhakikisha kwamba kazi zake zinaweza kuenziwa kizazi na kizazi, ili kuhakikisha kwamba hata kizazi kijacho uweze kufahamu zaidi kuhusiana na historia nzima ya hayati Julius Kambarage Nyerere. Unaweza kusikia labda alikuwa ni mtu anayependa ushirikiano, umoja, mtu ambaye anatetea wanyonge, hasa apendi ubaguzi wa aina yoyote. Lakini kutaka kufahamu kwa undani zaidi, ukifika mahali hapa kuna maktaba ya kisasa kabisa, unaweza kupata taarifa zote na historia ya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Naam, shukrani sana kwa wote walioshiriki katika kuletea matangazo ya moja kwa moja. Mwongozaji wa matangazo haya alikuwa ni Chacha Maginga, upande wa usimamizi ni Mwasu Mpore, lakini pia Isambengo upande wa sauti, Joseph Lukiko kuchanganya picha hizi ambazo ulikuwa ukiziona kwa uzuri. Wapiga picha ni Haikal Mushi, bila kumsahau Kasembe, Hamisi Mwe